sano so ankamika kwankuni hu ayampa ayanokre nanka yaka dwankuno ho ne yayirai ewosere no so na so awurade a obewu ye na wode ne kra ne nepadua ebebo afode emaya eya afode a etias na etuhwante no enam sa odwanhwefo pa no obehwehwe ye abra ne yayira enam esere no so na mi yirai was no so now jai wonyina now bashi shemi ayampa ya no kra yini na ya yirai emre bia na atwam na awurade ye men no ne ye ma na hene no mpo ho na ewiase afaye no mu na so e Onyankopon a obewu de ti menumie no nkwa no oja ahotifo ni na wo ho ana behwehwe menumie no adebonyefo yi enti program ya tun this how so the true light no ene day no ya daso apa ha evangelist na eba be toa na dance die ne so na kwan of us obe evangelist na ene day obeka ho asam akireye efri se Nyankopon ekohwehwe no abra na wayira ewo enwanko ne mu ogwanefopa nimira Jesus ogwanefopa nimira Jesus now chai wonina now bashi shame ogwanefopa nimira Lord ayampa no kre ogwahwefo pa no one yen Awurade Yesu Kristo emfa hone baabia uwo bia ene dia atowo ene dai no ogwahwefo pa no waba a wo gene ma enkwa ti baabia wo bia na ha wase the true light na yede ebrawe na yesra so ba platform so no wa share no wa like no wa follow ye page no nimira oh now now ayampa no kre ogwahwefo pa no one yen Awurade Kristo baabia ye wo bia yira bia no ene dai no Awurade Nyankopon asifom na bawa wa ha oba beto na dance die ne so enti baabia wo bia na yesra we say we all due respect when you come to this platform. You are welcome to share the program and welcome everyone and invite friends, and you are highly welcome also to let us know that you leave your comment. It is very important for us to read your comment, and you are highly welcome. Jesus, Amparo ayampa era ogwahwefo pano wane yen Awurade Yesu Kristo na ono na ayeyesa ono na nam ne tumi ne na hoden so na menome enu no ene dai no yeda so eka atiasefo ho enti na hobrase na ne die mu no yebekọ na yakọ akọkọfrẹ aye nyame abawa aba na dia Israel Nyankopon ede ahye ne mu na dance die no waba ababetoa so ekwan ofa so a obeye hu nokre ekane ano enti a program we call how was so the true light no ana ene day no yegusu a yede ebrewe no Awurade Nyankopon entene ne mu nkyere onimira Jesus now jai wonina now bashi shemi oh man shefopa onimira Jesus oh man shefopa nimira Jesus oh now jai wonina
na yesre izena kopon se baby biara wadu biara no awrade ebe kai we na obehwehwew efrise wonam na dom so ejinema na wonam na dom so enam ne tume so a ene dai no o kai ne ma endi se awrade na kopon enyina ni ehinta ye de a na kopon kro na so obeka me no mie no ognam ogwahwefo pa no wane asafo oni mira yesu ogwahwefo pa ni miraji oh now ja wona now be free ogwahwefo oni mira I will worship you Lord oh mira amparo onyami wano ni wose yadawasi ayampa ayenokre ogwanfo pano wane yen asafo awrade ye program ya tunde hawa so the two light na ye de brown ye kwama so akofa evangelist aba into obaso na wa share na wa like ye program so amaye ahombrase mu I will worship you Lord I will praise you Lord Nenda wasio biwa yo eyamparo wano ni wasa wano ni wasa wano ni wasa Mimira now chai wonina no befi shame o kwante boba oni mira amparo yemi baby arako everybody wanna see ayo Eradi yebo uding ansana yewo Owa weni beni Yesu Azaya ni Yohane washen come no say Yebewu obabeni bi amawo ayenokre ayampase yawo yen agenkwa Yesu Kristo edema me no mie no entino baby a wo bia no na yesra wo se oba platform so a na wa share Yesu Kristo yawo dia na wa yame dia entino ahombrase mu no menewo ekola no so na yafa na me abawa evangelist Edinaba evangelist praise the Lord Hallelujah, Daddy. na yepacho oho etisei Yesu adumupa oye. Yeda erwade ase wedi atiefo na hwefo fa nche kakra me se yenya internet problem kakra ewo omaga na mu na yebeye no wo audio na afi no wato na dance die no eso na mepacho ane die na hobrase mu no yensi etrase na memo empire erwade a obo so na obo asase ewiase ni na hene na wo ajenkwapa udimu ena ye bompa celebrate ye program shawonsa yakasa fa utume kese no abasa kese no bedin kunim fama ye awrade yeso sa enia hwene aso etie omamba hwene ekire so awrade fa dance de so na je wonka afi ye bompa celebrate se won konkron be fa dwumade na no mo hwe waso omrase na fa wabasa kese no esoyemu meja waba wanemu mesra se awrade mede ne kran ne padua hye wade himoja ne mu ne yakase ma wone mu nyam kanea no ena edi ewo yeso eda wase gya tumade na hye wonsa ajekwapa
sɛ fa wo kanea no tɔ yɛ so na fa yɛ tɛkyerɛma so na twe akra ɛfa hyɛ wo die kronkron no animonyam. Yɛda wo ase sɛ wɔtie yɛ wɔ Yesu Kristo Nazaret ne din mu. Amen. 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 Wei deɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ ayɛ ready a nyame adom no yɛtie wo ahobrɛaseɛ mu. Na mepa kyɛw deɛ di ka no wobɛbɔ wo din na afei no baabi a yɛdu yɛ mpɛmpɛnsoɔ yɛdu yɛ no watumi aka kakra na wowie a ɛberɛ a ɛbaa sɛ ɛwɔ sɛ wotua $3,000 ansa na wafiri South Korea akɔ ɔman Ghana no afei no the true transformation no wɔne yɛde mu nkɔmmɔ kakra ahobrɛaseɛ mu. Ayo. And then so yɛda Kristo ase sɛ wohu yɛ mmɔbɔ na wahoahoa yɛn na wama ɛnɛ nso ayɛ da foforɔ ama yɛn. Ɔno na wakura yɛn mu ama yɛn another opportunity a yɛsan ɛde ahyia mu wɔ ha. Aseda nkɔma no ɛne aseda nka otiefoɔ nyinara a wɔn sɛ wɔn adagyeɛ ɛne wɔn mmerɛ a wɔde hwɛ program wei wɔn credit nyinaa wɔn use ɛde hwɛ program wei. Nyame ɛnhyira yɛn nyinara. Nyame ɛnhyira obi biara. Apostle Nyame ɛnhyira wɔn nso ɛne dwuma pa a wɔde wɔn ho ahyɛ mu a wɔyɛ ɛma Kristo. Nyame ɛnhyira yɛn nyinara. Amen. 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 Yo, mehyɛ ase a medin ɛde evangelist na first medin ɛde na dancer na nso sese deɛ medin ɛde evangelist na yɛka adwumadie a medi na medwuma a meyɛ ne sɛ asa ɛna na mesa. Medwuma ne sɛ asa meyɛ star ɛka sɛ meyɛ celebrity na meka celebrity so ho ɔmo na meni ɔmo yɛ adwuma ɔmo agye din ewiase Ghana ha nyinara ɛne ɔmanaman nyinara mo ba Ghana ɛbɛyɛ nyame ɔmo bɛyɛ programs nyinara ewiase adwuma na saa adwuma no na mewɔ mu. Enti adwuma ne mu na mede me ho ɛhyɛ mu ne abrabɔ ewiase abrabɔ ewiase afɛfɛdeɛ ewiase ahosiesie bɔne a yɛbɔ a yɛfiri sɛ yɛn na yɛwɔ so yɛnim sɛ ɛyɛ life a ɛwɔ sɛ wobɔ sɛ woammɔ bia na kyɛ sɛ wonka ho ɛwɔ wiase mu. Ɛno ɛna mede me ho ɛyɛ den ɛjoin ne yɛ a mebɔɔyɛ na nyame nkyɛdeɛ na Nyankopɔn hu me mmɔbɔ. Saa na mɛka no sɛ nyame na hu me mmɔbɔ ɛsan sɛ Nyankopɔn amfa me ankɔ hɔ no mu nso anka mankɔhu nokorɛ no anyɛ den ɛntumi ansakra m'adwene. Ebi anka metena Ghana ha no mu a sɛ na Ghana ha credit ɛɛdin mɛde no makɔ YouTube ma sendi ebi amenya more time sɛ mede bɛhwehwɛ saa nneɛma no nyame ana kwan a ɔde yɛ den ɔde gye ne mma enti mede aseda ɛbɛma no. Amen. Enti na medwumadi a medi no nyame nkyɛdeɛ mesa de kɔpie aburokyiman mu ɛde yɛ adwuma saa na adwuma no so no yɛnam adwuma no so ɛna menam fufu a mene wɔn kɔɔyɛ baako anya akonya ɛkɔhwɛ saa YouTube yi nkurɔfoɔ realities of heaven and hell yi nneɛma a ɛkɔ so ɛwɔ wiase ɛsan sɛ yɛwɔ revelation mu ntiri Nyankopɔn hintasɛm a yɛnyi da yɛnte da nneɛma a ɛhinta yɛn sɛ na ɔkae wɔ Jeremiah chapter 3 verse 3 no wahyɛ aseɛ ɛyɛ ho adwuma ɛsan sɛ yɛwɔ revelation emu ɛna yɛwɔ sisi a ɛwɔ wiase. Amen. Enti nea wɔyi akyerɛ ne mma a wɔn aba wiase a wɔn ka ho asɛm ɛna yɛyɛ yɛadwe sɛ yɛn so yɛni kɔbɔɔ so a yɛhwɛ ebi ɛna yɛyɛ yɛadwe sɛ ɛne sɛ abrabɔ yi ne yɛbɔ ɛna ɛwɔ wiase deɛ a ɛne yɛyɛ den yɛtwe yɛn ho afiri mu nanso ɛyɛ sɛ dwumadie no Nyankopɔn tumi ɛfa obi so ɛma obi sa yareɛ nanso na nipa kɔ no ɔsa nipa kɔ no yareɛ mpo no ebi ɔno nso so ɔyɛ den ɔnsakraeɛ nokora paa Nyankopɔn tumi fa tutu ni so etumi ka na asɛm ɛkyerɛ obi nanso na tutu ne ɔnyɛ den ɔnsakyerɛ na adwenye ɛno nti ɛnam madamfo bi so me nua bi a yɛfrɛ no Christabel ɔka yɛn ho ɛne yɛkɔɔyɛ na ne so ɛna ɛfa yɛ na meyɛ den mekɔtee saa nyame asɛm yi na nokora mete asɛm no no ɔde asɛm ne maa me no ɛyɛ den yie ɛkyerɛ nkora ma ba Ghana kora me nam me baabi ansa na ɔno nso so ne deɛ ɛba mu
enti mefa ne se adwumade no me hye ase e wo ho no mo no meti asam no na me madwen se afei de e wo se hwehwe na me akira kwan se na be ya meba fie na mabenante na me akwan so sanse Ghana de free bonto as a Christian de baabi a obefa bia Christo sum no e wo ba biara na so baabi a yekoye no wunya no te se na wo se epe no wo uba Ghana ubanya as a Pentecost Methodist se wo do ho ba hyemu na at least mpo beti nyame no kura no kakra bi na wo de atwitwa wo ho enti me ye madwen se me ba Ghana na me ba Ghana no e de na me beye me ni medwuma kura me beye me ni medwuma kro a me beye up till now na me edwuma e na me de sisi mani so ade de me de twitwa me ho kakra bi anu fo nyame pe na ebam enu ti me ye madwen se me ba Ghana so me ba no me den company ye de koye edwuma no sa company no wo na mo to ticket ma wo etwa plane ticket wo visa wo bi biara enu ti eye contract na wa sign na se eye contract no se wo ka se enne uti ye wo ya opese wo kofie ntumi nye edwuma ni bioma omo ne wo empresso omo ne wo anya hwe de hia ne se wo mo si community ticket visa bi biara mo pesa nyina omo de ye no tua wo mo ka na fa wo ba bi na fa wo bag na wa sa cha ticket na sa kofie asa omo ni wo ni asem enu ti mi hu nyame no kora na asem no na fa ide eniama mi hu no yankopon ehinta sem yankopon eyi die oyi ni nwadi kire me na se na fa de abrabo na ye no me hwa se mamba bibi ba ye me enti me ye madwen se me pese me ye den me ba Ghana na me de me hu be hye Kristo sum yie na me ye nyame adwuma na me tintim e ma nyame enti me ye madwen se adwuma no se sia no sika no menya na madi me de atoto wiase hu ne o manyinara me ni bi nto ho na makase me fa e de akotuaka enti me hyase se na aduane a omo ya nso ho no aduane ne nye enti de bia yankase ye nua aduane ebi wo afro ye ne aye ne de ase fridge mu na yakọ omo nua mu ane yakọte ya mu ni bi ne de abedi ye fro ye na ye di ni saa because omo aduane ye hu di enti me ye madwen se sia de aye ne de mintumi anya sa afro ye no because bi pesika enti na wo se me ye de aduane me mia mani na me di aye de anya de minim dio de hia ne se akoto me yam na eye adwuma enu na hia me na me fa sika na nya de ento ho akopem ta ma menya $3,000 no ene me ticket na me hyase no e ka che nyankopon se metua $3,000 we ena menya me ticket ena meba fie meba Ghana ena pure water me nya adwuma biara enye ewo Ghana ha ena pure water mpo ena menno ena magina amanyame na makọ heaven me ba abeye enu ti enene ade a me di see me ne so that is my determination. Amen. Dear mekane se nyame emu no nyame kronkron ya brabo no if you don't have determination you can never do it. You can never do it. Bless you. You can never. So once you are dream pia enya dia obetumi abo and enya dia as heaven obetumi raho because heaven no your determination ne raho it's like crucify yourself, give yourself away, it's like sacrifice bo one for the for the what I said da wupem kase wupen waton wupeno waton wupe so one ton wupe a wuntumi anya den ewura sa ahenie nim enu ti enu ni ade a me ye de me ye say me ton me pe e de amanyame and determined to do what to stand no matter what se me be fie na me nya aduane nimpo e na pure water ensuo na menom de biara e na megina na me de akọ heaven then I will do it because Mati heaven, no Mati hell, no. It's better I sacrifice to make heaven. Amen. Than to enjoy this world and go to hell. And maybe who say after there it's like a battle.
It's like a battle. Heaven near, Bible near, sika near. You jail $1,000. Ube jaho. No wakwa tenefi. Ah, who near you maybe aye. That is the voice that have been coming after. It's battle. It's a battle. It's so hard. But meka say, maka se meko no, meko. Maka se heaven me wura ho no. I heaven I will enter there. Maka se me wura ho no, nkrofo bebre ewura ho. Then me too I can enter there. Amen. Enti me ye madwe me si madwe no me cheye me tomu se na Bible ne ka se yanto ya adwe ni wem. Si yanto mu credo a. Si wanto adwe mu credo a. Wiase bɛbɔ wo saa wontumi anyina ma nyame da na wontumi akɔ heaven ni bi na menim sɛ ɔmo kɔ heaven ni nyina no ɔmo to wɔn adwe mu Abraham nyina to wɔn adwe mu obiara to wɔn adwe mu ansa na wɔn tumi awura mu enti me so me betena Bible no na me hyɛ ase sɛ mekenka na me hu sɛ yes sɛ bi mo tumi awura hɔ deɛ then me too I can do it. Amen. I can do it because it says na me ba friend saying a brochire ni sa me say eh wa den krofo we brochire nkrofo tumi akọ wo de ma me nso me nko obi I was doing all to travel a hompo brochire no a hompo brochire no I was doing all sana obi nso so akọ brochire ebi wo ho na obi ko Saudi Arabia obi ko Kuwait obi ko Ojedi obeye biara so obeye dey obekọ sa baby a wokọ no that is the way I was saying nipa ye praise ye bekọ heaven so obeye di obeye biara no watumi ewura hobi enunti me de to mani so na me sha se me de dey me sika asiesie ye maya $3,000 na ebia mato a se ebia ensuo ana se mehwe na ebia mepɛ eyi bia mehwe na bia drink ba ko na makoto na me de nkitinkiti na aduane no sɛ me di na sɛ nyɛ de kra na me de drink na pie chire kakra that is where my suffering started. Suffer for Jesus. Amen. Suffer to make heaven. Amen. If you not suffer you cannot make heaven. Ɛhɔ ɛna me suffering no hyɛ aseɛ sɛ aduane a wodi ɛnyɛ wo favorite ɛnyɛ wo taste kyɛ sɛ ɛno ansa wo sisɛ wo wanum ɛyɛ de wo ɛnyɛ de wo wofunu wo obumfunu wo sɛ wobɛfie o sɛ womfie o mia w'ani na mene because of heaven. Amen pa enti mehyɛ aseɛ saa no ɛna megu so nkakra na mebɛnya yɛ nyame adom menya $3,000 no na menyaayɛ no na afei deɛ ɔde yɛnim a ɔde contract no ma yɛ na ɔno nso wɔ hɔ bi nti no sɛ wobɛgyae adwuma no ɔde wode sika no kɔma ɔno na ɔde w'anim de kɔ sɛ ɔkɔtua ka na yɛyɛ dɛn watɔ wo ticket na wakɔ na sɛsia no menya $3,000 no mede kɔmaa no because n'anim na meka kyerɛ ne sɛ mepepa ne kyɛw mepɛ sɛ mekɔ fie mempɛ sɛ mɛyɛ adwuma wɔ biom ɔsi hey ada wo bodam kyɛ sɛ wohu sɛ na ɔsi ɛyɛ ne nneɛma no a bibi te sɛ wonyɛ adwuma wonyɛ papa ana something like that sɛ wafa car every fie wafa plane every fie ɛde aba ha because of sika na wabɛnya sika na wosan de sika no ama wasan akɔ back wokɔyɛ dɛn ɛna meka kyerɛ ne sɛ meka wo metiri mu sɛ wonnim deɛ mehunu ɛne deɛ mate ame paa sɛ nka wonnim a anka wankasa nkrampo wafa wo bag ɛnti meka kyerɛ ne sɛ medeɛ mepa ne kyɛw mepɛ sɛ mekɔ fie na ɔno ara nso so ɛka sɛ sɛsia no wahu is like ɔmo ready my life and my behavior and attitude in the way now in the industry now ɔmo hu sɛ like I'm no more like me sakrampo ɔmo to me hu sɛ it's like I don't have passion for the dance and everything as I used to do and I'm saying yes it's because I want to go home
I want to go home. I don't feel like doing this work anymore. I want to go back to my country. And to would you 3,000 way, no one's uncle fear. Who did 3,000 way, ma? 3,000 way, or be better free answer away, young. Who did ma? No one's uncle fear. And I'm saying yes. Now, no, it's like a battle. It's like you're the 1,000, you're the sikat where the Bible at home. Me first, you can answer me for Bible. Who is the kind man? Now what could fear? No one could come because of Bible, ain't. That is the voice of the devil. And to move it to Jessica way, now I could fear because of Bible. But me can't say me kono. Me ya na me catch and say me panacho. I come me tickets. And no see Annie, I will say wow 2 tickets. Nti me shall see me there. After na me say ye jume biom. Asan enya sika. Asan koti tickets. And also so can cry and yet be at 3,000 bro. And you know, a honor na me shall see me again. Me pat me bonfire string and coupon say. Me bonfire catching and coupon say radi. Send away ya would me bahano. Yes, son for me coffee. Send a why fast so mammy rap country where mono. Say men to one city, I want me ticket home, me visa home, be I want me to me run. Yes, now me show boss said this is the covenant I made with God. If you don't have any covenant with God, I'm telling you from today, make a covenant with God. He is a covenant keeping God. Yes. And God loves covenants. God loves covenants. Up to now, the covenant you made with the Israelites is still there. Is still speaking to the end. And you see, so one fact, that is the member. I mean, never want to me anything. But say, who come and near Bimuna Casaradi, me walk up Pamu. A honor I then, or Kaya Pamuna rescue you. He will rescue you. And see, Miss Hassan, I'm a say, Sena, we are your idea, would me bahano. Yes, I see a mati wasem. Na Jumaya me, and yes, someone a matin fa. Na me yet young grandpa, no matter what a mati asem, says, see, I have no excuse to give. Say my repenting to me go so the hands in Ebia, oh, Ube consider me, no consideration for me. No consideration. So, because oh, when was someone want to me, Uncle Fee until them, I mean, consider there be. Miss Uncle Dina, I naked, as I sa. And my girl for me, chief such a cram of some still. And to me, catch a radish, oh, yeah, only me bahano, yes, and also for me coffee. And I'm in the call upon the Sarah D. So we hear me free, Hanomo, now would me do Ghana Kroma. All the rest of my life, I will use it to worship you. Amen. I will use all the rest of my life. I will do your work. I will worship you the rest of my life. Therefore, the Lord hold on to that covenant. Amen. The Lord hold on to that covenant. Hallelujah. Amen. And see, and go on or Safi and Crawford to me, I show one show, yes, 2 shows a day. Now, first show, any pair by more than 1,000. More than 1,000. Any public go. And she said, May me who you know, I'm in pie me to miss some, I be a mumber shares program nipo. If you want to me backstage, but oh, papa, oh, yeah, you no almost point, be a point near point 2. Well, to miss our near point 2 them. And she said, my naked, now almost 1,000 souls. And then because a day between we need more than 1,000 souls for the devil a day. Yes, because first shows and even more than 1,000 ever. Now second show, the same thing. One move with buses. Buses be a baby I am. Buses be a baby I am. No more be go inside baby. And it is the first and the second show me we need more than 2,000 souls even a day. And more bronsam. And you see, me catch and coupon say radi afraid dear. A pamono. Me hu se wasom na mpaebo no susu me njai me gu mpaebo so me gu mpaebo so me gu mpaebo so mpaebo de me bobi
me bobi metumi gyina hɔ na metumi dwendwen Nyankopɔn kɛseyɛ ho na me sɛ Awurade na me bɔ mpaeɛ bia me mmɔ mpaeɛ ma me nkoa me ho me bɔ mpaeɛ sɛ Awurade because Nyankopɔn bie m'ani wɔ hɔ sɛ mesu daeɛ na yɛ entrance na yɛde wura mu no ɔmo ayɛ biribi te sɛ dragon Stabel do no so bon sa videos no yɛde bi bɛba ɔmo ayɛ biribi te sɛ dragon na dragon no that is their idol, that is the demon they are worshiping. That is the animal they are worshiping. So, omo ye bibi dua bi tintinti I say obi na omo de suo na ye de dragon no. Ya ye no te say rubber. Ene tale ho kase ohu a wani be wan kasa be fi say dragon ni papa. Yanko ye ko hu ye ye suro ye. Anytime ye program ye hu a ye suro. A very big dragon and kasa. Na me sunda ye say entrance na nkrofo no FM ba no sa dragon enum ena ye entrance no enti dragon na fe enipa ne ba stage no so enipa ne ba theater ni dragon no ena fe enipa no e ba theater ni enti nkrofo be go nyina they are not coming there spiritually, they are working on them. So that demon, the dragon demon is the one manipulating everything there. And it's your soul is in that demon. And it's a new say Jumano because although bread, yet to miss yet to because young coffee near Raho now she is this canisha on some penat just a branding in Ira. Philip Brebru. Nippo was a nipper, woman's a nipper we were bread. Now still go so here, Jumano. Why? Because your soul is not yours anymore. And then see, after me who say, Yankupon Sanctuary, I shall say, and Nipana over 1,000, to the beer, it to me, about 200, no more, but 300, 400. After the Bayama, after you to make and count. Motiti inside the honor. A to the beer, Nipa Macra. And to the beer, Jumanam see, yes, the power of God is working. Amen. But one man, here, and manager no afraid. There be Okase, ye meeting Okase, we Africans, we are bad luck. Because ye Africans, ye beka a Jumano hono, Yama a Jumano brasi. Yama a Jumano and Conso, Namisi wouldn't name the Eba, wouldn't the Eba, Kawash at a because I knew what is going on. Meaning said that is the work of God. And now, me now for answer me new call ye no so. Who said the air banner, who say a Yakupon Sanwijuma. Because the way and you may see make us a pessim coffee, me bomb fire, I didn't pessim coffee. Me now phoning him with Siano. It's like me 9 Bakusi Ghana, me 9 Bakusi South Korea. And me only me just a may be as a maybe fee. And to one can send him some pipe, but I may born. Yankupon see me in pipe because then you know you believe it. Oh, Yami and pipe boom. But one more because of it's like let me call them pagans because they don't know anything about God. They are pagans. But guy no catch me say or shed the ekoswa. We who say yebeyi enkrofo because sometimes no adwuma ne nkoswa to me ma e bia dancers ni bi kofie. Enti o she me boss say yes ye bia omo ye omo adwen say ne oh ye pese dancer bi kofie a obetu su me ti me nya botre. Na me catch say mesre no. Niam de ye me no me pese me kofie. No, no promises okay, or better ticket a mammy. But me share any man ticket name back. A tell be a metina wa am say ah. Mammy economical be some boy so tickets in the banner over to me at our mammy. Me ya the could be son or similar botre. Or share the air who say a nipa and man program nibium. Now a nipa and mana esana company no or musica brassy because we are Juma 1 year Juma or see a chiaoka. Who was say bet you continue. So we are Juma 1 year Juma on bet you a car. And you know, on share night ye umsika cough from Mumbai dances Nibia coffee, number 2 sumi. Na me see you no ma call. But still, me who she a come say me corner me copy boy and said Japan or better tickets na mammy. Or see you mean to me was say. I don't be to me come and me say ah. Mammy call me honor that like me who say on company make us out there tobo.
na matena se because na me kwa na bibia ka chem se wo de tobo nyabotre wo de manemre kakra enti da ebe mi mu pa me ka se na de voice bia baba bia mentie me ko akoka che boy ne said that ben e no beto ticket na ma me pese me ko fie because me to me ntwa biom say na every day bia me to me join after them me joining holiness revival movement, you know. Na pastor international director the lead a friend pastor Paul Rika enti na me ko internet no so e ko hwehwe e bia preaching bi na me go hu ni preaching but na me say this false prophets here abai preaching ni binti no man fa ma adwen anya den amma but later on me say ya den bibi ka chem so me san ko click message na me tie message na me hu say it's holiness message nti afa de me say tie messages join mo Facebook Bible studies ni niam no na me hu messages ba for rapture ni niam a chese me tie na me yemu hihye me nti na for them into me nya hwe biom ase me hu madwane afri me mu me hu nyine dwane afri ase me hu se heavy also come de me yakopon so come de me amen sina Bible ne ka say yakopon so come ebe di ni panodofo hey na me se hwe rapture ni si yamponi afede na yakopon so come de me chese me ye bi mu bibia enye hallelujah it's like I want to hear the word of God. Even my joining for Facebook but I want to sit in the church. Amen. Yes. Me who's that kind of feeling. I want to sit in the midst of God's children in the church to hear. And to for them whom you know Johnny me Jimmy who and today I say na me ko boy no hono pe e wan na boy dey frey and say you see obi biara yemra ne wo meeting manager no openinu ni wo meeting and ye nyina ye pagya ye mu obia adwumayefo ni nyina dancers ni nyina obia ye koye assembly na ba we say we have a bad news for you. Hey, what is the bad news? A bad news, baby. Na omunko bi wo mano a you see company ni enya bankrupt and all dancers everybody all the workers obia ekofie me say hallelujah amen hallelujah obia you say obia ekofie company ni enya bankrupt na me say hey. Now, evangelist, they make say the whole South Korea, woman the biggest theater in the whole South Korea, the nation, the whole South Korea. Jeju, what type of Jeju? The whole South Korea. Now, first, the year call on na a mother no home man and the year Jumo. Gay phone kwan a year Juma. So you can see that the foundation of it is demonic. Woman, my member of my own and Kuma, a member of my own ma, and a age my own. And Jomuka said, company in a bankrupt, no more bad news. I'm saying, a bad news, mom. But me dear, a good news. Hallelujah. Good news. And your good news. Say me coffee. Now the aim say one say guy na catch me say yeah say e bia woman kasa ti ticket ma wa say untu eska bia bi mo nti na che say me $3,000 near the me back na ya sa ticket ama me na makofi nti na boy na ebu ya me say me nto me bo asese na be ya ohun say ma be bre na manya sika no say na be ya me sika no manya back na me dia kofi. But na me no te say sika every many so a sika condom condo sika biom me condo sika biom say e bia sika ntino but afedi obia esu engrofo sun obi si na me kofie me koye de me nkra ya say me be fie obi si church say wo mo de obi di ni sika obi ankita hwe ye titikita won no akofie empty na grofo sun
na me pa bo ba kwa me boy na me ka say Awurade say we yi me nkwa wa ha but me hu say we are engaged, all of us we are souls that are engaged and say we yi a me yi me nkwa yi obia. And God answered that prayer. Amen. God answered that prayer. And me ka say Nyankopon say we yi nyina de obekọ fi obesakra no fine de onko sakra no fine. Say we the way yi enti de no be ma no obekọ fi obesakra de no be one fine. Na ye kan sa no afei ne ye say adechi a o me sha say ato ticket ama obia China for beko ayi for so beko obia wo so obia ekofie enti na ye sha na ye sister Christabel yi say ye 5 Ghana for ye 5 ne call ye enti na afei de miss sister Christabel de asem ne ma me no na me ka say bia o ono beka sese Nyankopon bie kwan de ne ma me sister me ne wo nkofie ne yakwa de yankosum ye Nyankopon no oh na chese wati kensen chese ono no ase na Bible na sie na se free wo na se oteta na oba na hwe se uye empty a no asa ko fa mo so chen wo na o ma ba chese afa de me sister ne beti kensen to the stand se me si obi a wo di asem ne ma me kran po won sakrai obi a wo di asem ne ma me no wo sakrai ena wo mo chese wo di wa soro so kran ten me na me wo first na me wo mu no enti afa de Nyankopon tumi ma me message na me di ama no afa de be yon to kwa chese otumi bo me kasa ntwi nyumo sa yon to kwa kra ma ye kun bi je kun ye me se nya sam keto de won sam ne chese na chese temptation ni san ya man de enti ye ka say ye to ticket na ma ye no anado na me sister Christabel ene ye sister baako de na ye de ne wode mu ye de message ni ma na on pay attention no wo mo be fa ka etam wo mo niam anyinara me fa say corona ye say Accra say na Accra ha no ena Kumasi nti me fa say ye wo Kumasi ena Accra wo ho enti wo mo free be bia ye wo no ena mo ko city ni mu ankasa wo ko city ni mu South Korea city ni mu ankasa enti afi de wo ko tsena ho wo mo anji ticket ni mpo amefie wo mo se wo ko pe djuma wo ko tsena ho e ko rent dan ko tsena ho ena ka ye 3 yo na 3 no so emre so ye se ye ticket na ma ye na ye ba no ye drew airport ho no ena 2 no so ka kire me se na ye de ye mpese ye be ko fie o enti no won kwa na wo ko fie enti no ye ko pe djuma ye enti no ye so ye ko pe ba bi na ya tena na ya pe djuma ye ena me si ayo me na meni e wo fie enti no me de me ko fie na me ko airport yi obi an ka me ho me niama dross wo me ho na me ko dru ye se me niama dross me ko yibi te se ma yes stranded out to the stand se me nyo bi po ma ne moa me na wa wasem Nyankopon ye ne se me wo ho no mo na me hu se South Korea my sister be a peer can say oya baba because na oya young we peer all of a sudden obejina me nchen o say do you need help and I'm say please yes no bisa me say dey na homo ka na me so si me niama no so na menya dey me parking yes na be ya machine because here the two weight ne so emu adududo enti me sha se me yi me niama oboa me ma me yi niama so ehye me niama ni nyina maniko ebie mu pepepepepe ana si afa dey say ye na me si ane ana me bisa say you Christian say afa dey nyame asem abomedam me hu ana say me bisa say you Christiani ana me hu pe na say me no ka nyame asem say me hu me hwe wani mu ana me bisa say are you a Christian say nyame asem no afa dey say na Jeremiah can say nyame asem no I say ja it's burning in me that I cannot even endure I cannot even hold myself asem no asem na hemia momentumi nya hwe intina me bisa no say yes I'm a Christian you know okay
Menene ka nyame asema na mka say yes, me too, I'm a Christian. Na say meni age say me ho obi a Christian. Amen. Meni age ti me hu say obi a Christian ati say na meni age ma me ntumi nya me ho hwe. Enti meni age na menene ka say oh, our God is wonderful. Our God is good. Just say afide hallelujah. Amen. Thank you Jesus. Hey, nyame asema ede. Enti efiri ho no na me ye den. Me niama na hye ye no na me koye na ye packing me niama yi na ye de me plane ticket me di ma ye bibia na Scotland pray mu nyame adom na oni bedu Ghana no na was say because she holiness revival movement yi echiri kwan na mbe hunu say holiness revival movement no ye see a last aka Nyankopon de ye de sisa na ma Emma rapture. And why I say sorry be a woman. If you are a church, you are a pastor, you can bring your church to join just to win soul for Christ. And she say a act, Yankupon act, I would ever sure. And when I make and say and Diana me so yes and Yankupon or baby di boat I bet you I see a Yankupon last boater or this is something more for the rapture. No? That is holiness revival movement. Amen. Amen. And I'm saying, yeah, I'm part of an Amakai. And say, it is the act of God. It is the last act of God that Yankupon Diabesiwa or this Son and Man, holiness revival movement, or the young Yankupo, or the rapture, a Juma, and to the way non-denominational. Say, I sorry, be a who be a the woman be a so we a pastor. The young say, you bring your church members and your church. You will not leave your church. You will not, young Kasajawa, sorry, but just join to win soul for heaven, or you yourself you practice holiness and live for heaven. That is all. And I'm saying okay, oh okay, then God has called me for this ministry. Amen. And see me na madam for be my friend or my family every airport to and I drive on any by and I make us say the holiness church I call. Because so ya kanya kopon no kre mo preach asomade o preach wevo em preach makeup press animal and the driver say oh minimbi okay minimbi and or directing me sorry no e ho no kwa sorry o say oh pastor ni preaching holiness pan am say okay and that Sunday nam see oh bi ba Ghana nam see oh ne Sunday yi mi ko sra asole no Senebeya kakran sana medium holiness revival movement because sorry no na me kon me bompa ese rade bi emani o na asori na me ko say free wa ma me hunu say free won so amani hunu. That is the way I was say Christo ni a wo hwe na me heaven akọ. That is the way we have to pray. When you are entering somebody's church, you don't know the church, ask God that is this church from you. Amen. Before Amen. Because ukora sorry bi na enfri nyame a eno ne say wote ho by the time you realize you are in hell. But sometimes no ya nyesa na asori bia na ewrem nti mi ba am say rade asori a ya kire me no ma me ko ho no di manim say enfri wa ma me hu say enfri wa ma me hu no na me dru asori gate na no first na me hu ye osha ojina asori gate na no na card e be edru eni ne we voice channel ne ne makeup message enya ha na me hwehwe hey me say enya ha na me hwehwe enya sorry we mu na me hwehwe amen ona won konkon ka chem se wo de ekọ na me wura mu because sorry dem mo omo aboduku omo I say ebi mu ye holy no mojo ase chese unhu ano na yesa say ye bompa me say radie visit this church e wa na unko na family na ma say me say this church is dirty na me tiem this church is dirty, the church is dirty. Na me de obia anyone me so na omo ye ya na mo ni me call office pastor no ho na me go mu pastor na me ka chen say this church you are living, this church you say you are preaching holiness, is not holiness, it's dirty. Na pastor ne be su ka kire me say sister
me ankasa me preaching holiness inward and outward e was sorry dem but asori ne nyama sorry. It's like I'm just a pastor in the church. It's not my personal church. As a make say yeah masori amatia microphone woman tino or can woman fa. And some of the leaders that are in the church, the elders in Penifo was sorry nimuno woman fa. And so I say so ye books beer me ba holiness Bible movement be here brother Sambo you a book you have escaping hellfire. No, so catch him say even brother Sambo and kasa free Nigeria eba hanu eba share the testimony of heaven and hell. But still, when we are so practice here, then they will go back. When we are so practice here, then they will go back. What top books, what tom books, some holiness books, some and so still say no one na. And so I am dream for say or because they are not helping him. And I'm catching say hanye, and ya hana over part this house someone. Baby, one case of a cocktail, so no why they were practicing holiness. No, what shall say? Atete and nipa amanyame. What should souls amanyame? Because you are a pastor already. And you have never say, who a pastor, no better no crown, who so you can do it. And I'm a cast me holiness Bible movement in a material. No, see, okay, pastor now, or name Pastor Sambo Baho, no, your Baho, or no, your Ghana coordinator. And a friend of Pastor Richard, Obeba, and she Obama Mehununa, my head and what directing me a holiness revival movement. And no, and I know so I'm a holiness revival movement. But no one more that could be me phone ever you right and tina me new phone. And tina me Facebook and any amase me koso. Manyamenya dum and a menya kitu ebi ekita and I me call Facebook. Me call ya me call hunsen professor sending messages because I'm Mr. Christabel dear woman. Hey, now Christabel ya then sending me messages because na niamane send niamane see and now for the obia for me kasamina for no obia for me. Yes, obia for me. Obia for me. Omo person mo nimbe kasampo. Say me kasa. Say hey me to me for omo kasa. Me bow. Abra wo ba. Holiness na fe onya total transformation no. Ona rofoni na pow. Ona rofoni na no wo yaka. Say woman me yaka every South Korea. Woman me yaka say me say me see me holy no. Na fe dey say na woman me tie no woman me tie sa bio. Enti na fe dey Christabel ni we woman nyina mfa me nkasa. Woman me kasa kraje me ame for so e de woman kasa. Eno po omo pa no mbaje so omo pa omo nyi so. Enti na fe de me mfa me hu mboro mu bio nti me ba Ghana na me nim se wo mu de enya de omo dwe me hu mpo. Enti me be hu Facebook na me hu Christabel message na me say hey Christabel send me message e ba de na esi because me ba yes na me bompa ya ma wo mu se rade me na fofo ya me ne omo koyo me omo nyina so te asem ni bi omo te asem no bi na omo te asem no woman fa nya adwuma se na Bible ne kan ye se nyame asem na bi to ebo so ebi to edotiem ebi to ebobo so because of the things in the world sometimes no ebi want to me endure the suffering ebi mun so to me anya den because of the things of this world want to me engina nti no me hunu say that kind of bibi ena Yankopon ye den eba me ne me namfofo ni ntem cause ebi mu dwen wiase nioma ho ebi mu dwen sika ho ebi mu dwen sika ho ne ye kono so na madamfo ba ko bi ono ye Kristo ni wom anso ye kodu ho no up to now still onfa asem ne nya adwuma ogusu edi sikechi enti de meka ne se me sha sia na me ko type no me so me send the message and I'll catch him say hey sister my back Ghana I'm so here dey oba Ghana he oba here dey wa Ghana I say share my back Ghana what I say sister jai na me ntumi tina biom I say sister na ye nyina ye free say nyame asem na wa hunu na wo mo say hey wo na wa hu nyame asem nti
kɔ na kɔyɛ nyame adwuma yɛ de Nyankopɔn frɛ yɛn wo na nyame afrɛ wɔ nti kɔ fie na kɔyɛ nyame adwuma ɔse afei deɛ yɛ me wɔ hɔ no sɛ mentumi nna yɛ me ho bibi anya wie me si me bɛfie no afei deɛ na ɔno nso ahyɛ aseɛ kyɛ sɛ ɔse ɔntumi nya hwee bibi ɔbɛyɛ bi anya yie bibi ɔbɛyɛ bi anya yie ɔpɛ sɛ ɔba Ghana adwuma firi ne nso sika firi ne nso afei deɛ na daeɛ deɛ ɔso daeɛ rapture ɔso health na ɔso daeɛ ɔhu nyame na kyɛ sɛ rapture ɔhu nyame na ɔso daeɛ rapture ɔntumi nya hwee ne deɛ ne ɛwɔ n'ani so ara sɛ Ghana yi a na ɔba bibi afiri ne nso na ɔsɛ sister yi fa me bɔ ne kyɛ me wate me hu asɛm na me de ma wo me hu asɛm de ba wo mpo ma nsakra ma adwene na nso afei de Nyankopɔn ma me hu sɛ ɛwɔ sɛ me yɛ deɛ me so me ba enti na deɛ yɛ wo no the same thing na yɛ me ɛnam si ye Awurade wo yɛ no kwafo hallelujah Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Me see ye Awurade idase ɛnam si ye ne me sister bra na yɛnyɛ nyame adwuma bra na yɛnyɛ nyame adwuma na mabɔda ma nyame bra na yɛnka ho bɔdam ne bi wa bra na yɛbɔdam ma nyame ɛno ne ɛnɛ a Nyankopɔn adom yɛgu so ɛde nyame asɛm ɛkyɛ nyame adom Nyankopɔn ɛfa yɛ so ama yɛn so ɛnɛ yɛtumi ka yɛ dance die ama obi ti na wɔsatara na adwene Amen. deɛ Nyankopɔn ɛne yɛyɛ no Amepa. Awurade nhyira wo. Yeah, you are welcome. Amen. You are welcome. Kaima ya ho brase mo. Amen. Me pese making kind Psalm 103. Psalm 103. Psalm 103 from verse 1. I say, bless the Lord, oh my soul, and all that within me. Bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all his benefits. Hallelujah. Who forgiveth all thy iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemed thy life from destruction, who crowned thee with long loving kindness and tender mercies, who sanctified thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Amen. The Lord executed righteousness and judgment for all that are oppressed. He made known his ways unto Moses and his acts unto the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and plenteous in mercy. Hallelujah. Amen. And Timeka said, Nyankopon adoye. The Lord is merciful. He is slow to anger. He is slow to anger. Sanka Nyankopon anto ne bo ase amma yenya. Eto ne bia ne ba free say ebi wo hono mo a obi baka say o yete say Yesu banye ne. Nokra. Mo anyu ye ho. Fi na no ebepe mo ne yete say Yesu banye ne. Now so Bible ne say he is slow to anger. He's slow to anger and plenteous in mercy. Sanka rapture ne si yenya. Anka bia na me ne umi no do fo wutie me ne umi no anka yenya nyame asem no ntie ne asachira ya de. Anka by this time no ka ye hella we are gnashing our teeth. Yes, because sanka Nyankopon anto ne bo ase anhu ye mobo a anka me de na manyu no kura na matie bi sanka rapture si ye da sa na me behu me Nyankopon behu nyame asem a anka me de na matumi asachira madwene. That is the way. Until was here who say on the four say Nyankopon ehu mobo ama wate nyame asem we ya. It is a chance for you to hear. Amen. And that chance is given unto you for once. It will not give to you twice. Hallelujah. Once. And
the Holy Spirit is moving. So when you get the chance to listen to holiness messages and you don't repent, fast, because the Lord is not waiting for anybody. No correct. He will just move and give it to you. I say, "Yadi Mobi, Nani Pacono Church and Hosi, Obi Pacon Becas, who are Casawunya serious, Mammy for Mobi, why serious? No, they are Mobi." That is the way the Holy Spirit is working now. And Tiyan Nara Yati holiness, Abrabo, yeah, bo, yeah, boni motromo, as a young yama yet, as a young bo, my mo, as a young fire, my fire, any young soya put the Mamma. Let's keep on, let's move forward. Let's ask for grace to endure to the end. Amen. Amen. Amepa na mepa chaw ebra wode eba na wie ye yenuam so mo wo abuchirmama abrabɔ no emu ayɛ den na omontumi enye agana pɛdeɛ no ahobrasee mu afutuo bɛyi na honkonkron bɛma hokwa na ɔde afa so na ɔde ama wɔ mo ɔmo nso a ɔmote awade ase na ɔmo nso ɛwɔ akwantuo mu na awade ama ɔmo ahunu no kora kanea no na ebia ɔmo kani enya sa entiase no ahobrase na ne die mu afutuo bɛyi na ade bɛma saa enkɔfoɔ no sɛ na bɛya awade na kopɔn animonyam ebedadi ade ama ɔmo nyinaa awade nhyira pepa. Amen. Amen. The mechanic Bible ne can be Hebrews chapter 12 from verse 38 no ebano. Even okay kaya every verse 25 no eba. Or see that ye refuse not him that speaketh. Amen. For if they escaped not who refuse him that spake on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven. Means say yentumi fire dream amanyame antintimwa. We will not escape. If we turn away from the Lord, we will not escape the judgment of God. And until the mechanic is obi temptation, obi trials, obenya na warium. Okay. Obinya the trials and the temptations warium. Either you be your husband and as a wife amount. Obi sunya ne de ewo na dwuma mu. Obi sunya ne de ewo asori mu. Obi sunya ne de bi asori awo mu pastor no onhu no kro na the devil will use their pastor and the members for you. Because of area what here any according to a woman the devil will use the people where you are. Obey you so one. Now Bible ne can be verse 26, or see whose voice then shook the earth, but now he has promised, saying, yet once more I shake not the earth, only but also heaven. And these words, yet once more sanctified the removing of those things that are shaken as the things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Wherefore, we receive the kingdom which cannot be moved. We receive the kingdom which cannot be moved. And so we won't say, but as I see so I want and near ma ye woman and near ma ye femuno. It's like it will be removed. It will be moved. Everything, whether husband, whatever we are seeing, will be destroyed. No correct. Will be destroyed. But we are receiving a kingdom that can never be removed. Amen. A kingdom that can never be removed. And now you call Hebrews chapter 10, verse 36, Echoes 39. Or see, for ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise.
After we have done the will of God, no matter what, many people have heard the word of God and they are still there and they are practicing it. So, atiefoɔ ne ahwɛfoɔ mmea yɛnua ba ne ba sena obi nso etumi akɔ heaven no saa na me nso metumi akɔ heaven timi de si me ne so sɛ wo so wo de besi wo ne so saa ne wa dwendwen wo de dwendwen me de ɛyɛ me de ɛyɛ ɛhyɛ ma nkonya sɛ me dwendwen wa me si Mary kɔ Sarah kɔ Rebecca kɔ wo mu nyinaa Hannah mu nyinaa wɔ heaven Isaac mu nyinaa wɔ heaven enti me de si wo me ne so sɛ ne wo mu nyɛ robot nokra wo mu yɛ nipa te sɛ me ne wo mie no wɔ asase so. One generation, we are the last generation. When we are generation, but we are the last generation. So when we are nipa, and once they were able to endure, they were having blood in them. When we were born, and to say, yes, you to me and making. Bible say, I see verse 37. I see, for yet a little while, and he that shall come will come. Therefore, the whole family is just a little while, not the so don't give up. Amen. Don't give up. Amen. Never give up. Men show kuno. Men show who there's a kuno wa. And I say on the wofa and no matter what your better will be no. Now they are 2 years or so. And now yes, ye can't quasi a samotreno. Yet it the fear good and so. A more candy mube can be a chereno. Now so Bible say okana no tum. When me no. So I say untumi enya kase nche wo master. And the master befe mu no so befe mu saa. So if you want to enter heaven, we need to get a testimony. So who kuno no nsem na wo fa saa amane ni mu no, it is a testimony for you when you enter heaven. It will be a testimony for you when you enter heaven. Say now, unyama bia wo famu biara wasase so no, ema Nyankopon asem no, because of holiness for you to enter heaven now. It will be a testimony. Apostle Paul Gusu has a testimony. But what about us? What testimony do you have? Testimony by na me wo, am dey call heaven. Ameka say, enya me testimony where I'm such a you, but I need to pass through some trials and tribulations. Because Apostle Paul say, Apostle Paul say, we pass through tribulation to enter heaven. Okay. Nasa and the great it's not a great tribulation. The great tribulation will come after rapture. But to be a person tribulation and the things that you are passing through what you are passing through your husband's hand, the whole family was sorry, the whole family was assisting you is a tribulation, it's called tribulation. No crap. And you know, Apostle Paul we will pass through tribulation to enter heaven. So everything that we was successful beyond the whole family beyond, it's a tribulation for you to get a testimony. Amen. And you me testimony way, and I made a course, but after me encounter, no, after me sacrifice, what did I pass through? The suffering, the thing that you pass through is what you are going to share in heaven. For people to see that, oh, until one so ufa manyemu pa manyame. And to crofo kana usu when ya jina usu kawo de. Amen. But when nibia obeden wako kawo de ya kana ujina usi benya ya kama me fa manyemu manyame. Na so bia na too late. Too late. And you know muma yamfa mu bi osofo elder o wa be hu no kura we na wo ka no matter what ye be ye wo se mun kon so se si ano metumi nante obetumi hu mia e de no wa say abere wo say na me say yes thank you can be count me say can be count fe be count de wo kan esha fe be count obetumi ba na otumi be ka na se de wo hu se de asa wo yare bi asa se te and I'm saying, who lash me who pon who be who news who we go who send your money to me why a time one. I rather shroud. No, my boss, you not, my catcher say, who send your money? Yes,
Obi bisa me say what's the son am say aden o see first na me face your kokoro am say yes me natural color nyakopon de ma me ba wi ase no the first one na wo hu na fake fake because like we have to get something to say. So when to me and the devil will overcome you every day, or the temptations, not the nyama beba, or be persecute you. And you become be me catch and say, hey, rather me down say what so men so yes me because of you. Yes me because hallelujah. of you. Bible say emra esuafo no ye chi wo mo na ye bu wo mo na ye ka chem so mo ko ka nyame asem bi no. Bible say emra ye ja wo mo no wo mo rejoice, they were happy. They were rejoicing because they have been found wealthy, and they too they are suffering because of Christ. Hallelujah. So rejoice because you are suffering because of Christ. Rejoice that you too today, you too rejoice that you too you are passing through all this because of Christ, because of heaven. Obi afa niam ebu mo obi afa Illuminati mu how any amane bebre o de wu okọ hell o san ko hell ko bre but ye bre yi de after our way ni na ye kan 38 na o say now the just shall live by faith. Hallelujah. But if any man draw back, my sister, my brother, if you draw back, my pastor, if you drop back, so we should say, and your man elbow boba to me so. Says when some the beba left and right, when Nisu will be where Mama when Nisu huja, who baby awajina. The devil will bring all those things for you. And one of the people who said, prove it whether still you are with Christ. Hallelujah. Are you still with Christ? Not the Nyamane ba. Are you still with Christ? And no, son obey. So, or say if we draw back, the Lord is speaking to all of us. All of us that we are joining holiness, Amen. All of us that we are on this platform, all of us that we are watching live now. The Lord says the just shall live by faith. You are a just. You can't say just, a perfect person. When you become righteous, you are perfect. You are just. Hallelujah. You are just. So they'll say the just shall live by faith. We will live by faith. We will make heaven by faith. We will enter into that paragate by faith. We will see the crown of God by faith. We will see that throne of God by faith. But or say if we draw back, or say the verse 39, or say but we are not, or say if we draw back. Verse 38 now, I'll say, if we draw back, my soul shall not have pleasure in him. Anybody that will draw back, my soul will not have pleasure in him. Say me, the Makai Nara Wahai Nara. Se me san committee, me kase bi a komo de me kakra bi, although me sorry na se kokokra na menu na ya me din. Na se me kase Ewade afa dia me ntumi ngina bio me na me ka se me no pure water so se dia me no pure water bio enti me san committee bio or say if I drop back his soul will not have pleasure in me and Yakobon ka say his soul God's soul will not have pleasure in you then other four do yes verse 39 the last verse or say but we are not of them who draw back unto perdition but of them that believe to the saving of the soul. Hallelujah. Amen and amen. Bless you. Twasuma yekakra na me fa na me asem ketua bi emre mu wo ansama awade form ekasa sisi ai. Enunti yeshe verse 31 baby. Hebrews chapter 10 verse 31 baby now. Or see it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Correct. It is a fearful thing. So the 31 is talking to the 38. Say, if you draw back, my soul will not have pleasure in you. If God says his soul will not have pleasure in you, then it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. If we fall into the hands of the living God in anger, hey, one more hell they are fell into the hands of the living God in anger. Okay. So, semini umienu so yentumi ntintimu a yentumi ntina na ye kase mame ntwen kakra mame nya ni se kakra ubeye ni se kakra udene sana rapture si ni eja ho
will you receive the 666 or not? And the Bible says the ever we are saying no. Say na Matthew can no. It has never happened before since the beginning of the world. No cra. So it will be terrible. It will be terrible. Terrible. And the Bible says you can Revelation. You see, blessed are they that make it in the first resurrection. The first resurrection, that is the rapture. Blessed are they that made it in the rapture. Not just the anger of Antichrist, the anger of Satan, and the anger of God will be multiplied. And no any other punish it, one more made and one at the day of rapture. And sort of way, just let's strive to enter that kingdom, whether it will be by rapture or it will be by death. Let's strive to enter, whether we like it or not. Either we go to hell or you go to heaven. So what we won't have in Quina for us to say we call heaven because near me anyway in the so one call heaven or call hell. Yes. So who may see heaven? Say you may see heaven, we will never miss hell. So who may see hell, so you will never miss heaven. So who may see heaven, you go to hell. Enti nyame asem kakra me de eman. Awurade na kopon enhyira pipa na onya wo kese na onfane tumi kese no so enfa enso mu na honkonkro na nkase nkrokraye na yenso no yentimi amforo back na wo kasa na wo kan Yesu Kristo esemo oman in the book of Matthew chapter 5 no verse number 11 no sa asem no the whole book of Matthew no eye asema I am a depai pa Matthew chapter 5 from verse number 1 no, up to the ending na yes Christo any break asa 85 hell ho e kasa de fa the kingdom of God ho na me no be sua ketu be de aka asema na evangelist na all canon verse number 11 no it is written and we should know that every word of God is written and forever remain, and it says Matthew chapter 5 verse number 11 it said blessed are you when people insult you, persecuted you, and falsely say all kind of evil against you because of me. 12. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For the same way they persecuted the prophet who were before you. Enti ya evangelist asemna wakano say enipa ntwetwe enipa ani watam enipa nserwa na kyerɛ osoro hini no nka ho ɛna na meto na nkonkro na mekasa so hwɛ Yesu Kristo kura no enipa sere no enipa di ne ho fɛw enipa mmɔkɔ no na so no wa mie no anka hwɛ na no nim sɛ awosani ni na ɛto no na sa yenso yemitete ne life no de awosani pa twetwe ye enipa etimi ɛsere ye ɔmo kuru ye ho ɔmo yiye ma na ɔmo poye efese according to the book of Isaiah chapter 53 no watchero say yes Christo no all men were despised against him obi biere yi ni man even his beauty no one was able to recognize when he ensema it was representing the holiness of God in the way of the kingdom of God. Into evangelist asena nkonkra form wakasa no ama me kra ne agye na me kra nso di ahurusie na nimsa san so na na me ma awiye mremu Awurade na nkasa bobo mo do about the ark of the Lord no is in ankopon no amonso akoma asate dey prim omakoma asate ebubu edema nsam no na omonso a omodo wiase no sesia na omakoma enso ewo wiase a ensem amenu ka no sabre obi di atam ebi mu di ka ensem bia but ebasampa yenum se ya boss bode wo osoro ahemam no eye kese pa ezina kopon hira no onyo kese wo womre ene wadaje a watumi ajaina enan no watumi abaka wadanse die na me se ezina kopon nam na dum so ebeje wona wayira ene wona waka enwan ho de Awurade na kopon ebeje ofisa wakase wona agane de na shemensa no enipa biara entumi ehwim no enfrim nsamo enti evangelist ahombrasem no wa babo mpaye ahombrasem agu testimony so na afeni eja etiefo eni ahwefo a akiri no ba behwe no ye joma ko izena nkopon enem enti o hare welcome to pray for the last prayer evangelist. Amen. Yenya foni abanke se yeda wase. Amen. Enenso waye no amawaso se na wo pese ye kanu no
Oma yaka ama na hye wodi animonyam. Yɛda wase sɛ wode wasam so ama yɛn na wode ahyɛ yɛn kran. Sɛ de yɛteɛ ɛne de yɛhunu de yɛagye ato mu na yɛ practice nyina no. Yɛnkɔ so ne yɛnkura mu. Na obi biara ɔni wo a ɔbɛfiri w'akyi no, Awurade wo kra ɛne ɛnyɛ de ɛnsom. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ yɛsrɛ wo sɛ ɔbɛma yɛ ahobrɛaseɛ ɛwɔ bibi biara mu. Sɛ yɛamanneɛ mu, yɛawareɛ mu, yɛadwuma mu, asɛm biara ɛbɛba biara Awurade yɛsrɛ wo sɛ ɔbɛma yɛ ahobrɛaseɛ. Ɛsiane sɛ ahobrɛaseɛ ɛna ma wotumi de di nkonim ɛkɔ asɛnnua no so. Sɛ woanyɛ ahobrɛaseɛ a ɛnka mmerɛ a ɔsɛefoɔ no ɛbaa wɔn nkyɛn a kɔm de wɔ no ɛnka woantumi ani ne so. Sɛ woanya ahobrɛaseɛ a ɛnka mmerɛ a yɛte ntafie gu w'ani so ne yɛbɔ wo no, na nka wowɔ tumi sɛ nka woka kyerɛ wɔn sɛ wobɛsoma w'abɔfoɔ ama wɔn abɛyɛ dɛn wɔn abɛkunkum wɔn na wɔn asi wɔn ase nanso wonya ahobrɛaseɛ ɛne ma wodi fa bibiara mu. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ ɛnnɛ nso yɛnso wo mmae yɛnso yɛpɛ sɛ yɛba fie na yɛpɛ sɛ yɛba fie no wo se kuro no a yɛwɔ mu no ɛmfiri yɛn na ɛmfiri wɔn so. Wo se ewiase na yɛwɔ mu no ɛsiane sɛ yɛnnɔ wiase na yɛmfiri wiase no mu nti no ewiase no de yɛɛko na wiase de yɛɛko no nso no yɛmfa ne bɛtɛɛ. Nanso wo se sɛ yɛbia yɛni a ne yɛgye wo to mu a ne yɛnya ahobrɛaseɛ a yɛbɛsan aba fie. Deɛ ɛsrɛ wo sɛ ma yɛ ahobrɛaseɛ a wotumi de bɛ wiase na wode di wiase so na wotumi san kɔ fie no. Ma saa yɛn ahobrɛaseɛ no na yɛntumi ɛmfa ndi wiase so ne yɛnsan brɛ fie. Deɛ ɛkura yɛn mu biara wiase de yɛ ɛpere kɔ. Nanso wo se watadeɛ na yɛsom no yɛnkɔ so nso ma yɛngyaa mu. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ wobɛma yɛ ahoɔden a ɛsom bo ne yɛtumi de asom yie ne yɛngyaa mu ama yɛmpatere. Yɛn a yɛaforo pepɔ no na pepɔ no ɛhihim no Awurade boa yɛn ne yɛnkɔ so mforo nkɔ soro. Deɛ ɛbɛba biara ɛbɛba yɛ apere akyere ebi mu afifitɔ Awurade boa yɛn na yɛn deɛ yɛnsom nkɔsi awieyɛ. Ebi mu afifitɔ Awurade boa yɛn. Dua na yɛkura mu no ɔsɛefoɔ no wusu dua no nti ebi mu fifitɔ. Awurade boa yɛn na yɛn deɛ yɛmfa yɛn hoɔden nyina nkora dua no mu ne yɛtumi agyina akɔsi awieyɛ. Yɛda wase yɛto yɛn nnuane no nyinaa sɛ wo nsa obi biara wajoine Awurade hyira no. Deɛ ohia firi wo nkyɛn biara honhom ne honam mu ohia honhom ahoɔden deɛ ohia honhom ahoɔden wɔ mpaebom deɛ ohia honhom ahoɔden wɔ wasɛm mu sɛ ɔbɛte wasɛm no ase yie na watumi adi so Awurade boa no fa dom no. Deɛ ohia honhom ahoɔden sɛ ɔde bɛgyina no ɔde adi nkonim ɛwɔ amanneɛ biara a wɔfa mu no Awurade boa yɛn nyinara. Deɛ ɛbobɔ ba biara Awurade boa yɛn. Deɛ ɛmfiri wo biara Awurade ɔbonsam de ba yɛ akwan sɛ ɔde ba yɛ akwan Awurade ma yɛmfa yɛni nto wo so ɛsiane sɛ wo na wobɛtumi agye yɛn. Ma yɛni ɛna wo nko a wo so ne yɛtumi adi adi nkonim. Wo si yɛyi n'ani firi wo nso a ɛmmerɛ a Peter yi wo n'ani firi wo nso ɛwɔ nsuo no mu no Bible no se ɔyɛ dɛn ɔmem yɛ. Na saa nso na yɛn so yɛpɛ sɛ yɛkɔ yi si yɛyi yɛni afiri wo so a yɛbɛmem. Ne yɛbɛmem no nso no ebia na wo wankɔhu yɛ mmɔbɔ sɛ na wo si hu Peter mmɔbɔ na wotwee no no. Enti yɛsrɛ wo sɛ wobɛboa yɛn na wɔma yɛde yɛni asi wo so akɔsi awieyɛ. Na bere a yɛbɛwura mu no ɛmmerɛ no so na sɛ wode owuo na ɛbɛfrɛ yɛn o sɛ wode ahwimmerɛ na ɛbɛfrɛ yɛn o yɛtumi ka wo ma no ho a wokan wɔ mu no wɔn a yɛbɛmaakye de awura wo fie no mu no yɛnso yɛka ho bi na yɛtumi atumi awura mu bi. Ɛda wase ɛwɔ dɔba Jesus Christ dimunti. Amen. Amen pa Israel nakopon inshira na onya kɛseɛ afei atiefo na ahwɛfoɔ yɛde mu besia but ɛne dan ne yɛda ɔso nyankopɔn de ne nsam aba enti no medi wanim na sɛ onfa yɛn Awurade Kristo sɛ wo kra ene wagye nkwa a ahobrɛaseɛ mu no deɛ mɛka bia no aka bia de machi abra yɛde hawa so the true light no ba na wie no na meboa so na wo adansedie no no kra kanea na ahobrɛaseɛ no ne deɛ mu na watwerɛyɛ na yɛabɔ mpa yɛn nkonkroma yɛ kwan a nso de wadansedie ɛbɛba baabi a wo bia no patcho betimi aka de machi about we receive Christ as our personal and Lord and Savior. According to the Holy Bible, it is written and forever remain. Romans chapter 10, verse 8 up to the 10, it says, "Who can say after me, our Heavenly Father, I know that I am a sinner, and I ask you to forgive my sin. I believe that
you sent your Son Jesus Christ to die for me on the cross. I am willing to repent and turn away from my sins. And therefore today, I invite you, Lord Jesus, to come into my heart and my life, to be my personal Savior. Help me, Lord, to follow you and obey you as Lord of my life. Amen, 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 amen. Awurade Nyankopɔn nhyira pii paa ne yɛatiefoɔ ne ahwɛfoɔ ɛdze Nyankopɔn nhyira ɔtɔ Na yafere ni ding the sun. Oh, weni deja yasom dwe